Что ж, всех приветствую. Всех приветствую, всем здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья, мальчики и девочки. Добро пожаловать на канал. Буэнос утрос, буэнос диас, господа. Испанский народ приветствует вас. Так, что там за бесоебство уже в чате? В чате началось, блядь. Что за бунт? Начинаем строго по расписанию. Они тут бунтовать вздумали. Всем здравствуйте. Димочка. Димочка, жалко, что не левша, приветствую. Поляки. Поляки там бунтовать, смотри, вздумали. Сейчас это... Будем вздергивать. Вздергивать людей сейчас будем. Не было. И вот опять. Что вы тут успели понаписать? Давай. Поехали. Гагарин стартует. Здравствуйте, здравствуйте. Что ж, всех приветствую. Сегодня 3 глава «Серой жопы». Сегодня 2 глава. 2 глава. 2 эпизод. Быстро справимся и пойдем на трению вылазки. Все верно. Бунт. Да, поляки бунтуют. Поляков будем потом отлавливать, будем сажать в клетку. Нет смысла это СВЧ подавит любое восстание. Все верно. Все верно. Мы подавим. Мы справимся, мы же великий испанский народ. Может, что случилось? Ничего не случилось. Просто утренний инфаркт надо было сделать с утра. Так, может, мизинцем об кровать ударился и корчится от боли. Все верно. Может, драйверы от NVIDIA обновились. Нет, от NVIDIA обновились вчера вечером. К 100. Так что все нормально. А может, вообще уснул. А может быть. Может, да. А может, и нет. А может, пошел ты. Может, и такое быть. Может, геморрой обострился. Нет, геморрой, к сожалению, или к счастью, уже 2-й год не наблюдаем. Видяха сгорел. Нет, видяха нет. Явился ни в чем не бывало. Все верно. Вот он я. Вот они усы. Сидим, наслаждаемся. Я уже половину обеда сажал, который под стримы лопать. Ну так куда ты торопишься-то, блин? Жалко, что я не левша. Перекрестись. Давай. Вот так вот, вот так вот. Ну что ж, у нас второй эпизод. Эпизод иллюзия. А что у нас по первому? Тут смотри, тут, кстати, можно выбрать, если что, перепройти какие-нибудь этапы, главы, то есть здесь как бы не все потеряно, то есть можно выбрать любой эпизод в первой, точнее, любую главу в первом эпизоде и перепройти, посмотреть, что будет. Окей, прикольно. Прикольно. Давай, погнали. Эпизод 2. Выбрать слот для сохранения. Давай. Вот сюда. Вот сюда. 2. Начать. Поехали. Как говорится, ранее в предыдущих сериях сериала. У нас есть дровосек. У нас есть Вера, жена принца Лоуренса. Короче, всех обезглавили. Падали со 2-го этажа. Это красавица, у которой есть муж-чудовище. Вот, это чудовище, так. Любой, как говорится, выбор может быть использован против нас в суде. Это Белоснежка. Это снова Вера, которую обезглавили. Вчера было очень круто. Вчера было круто и вообще трэшово. Два брата вышибала у нас здесь есть, да. Все завязано исключительно на сказках, как... Вообще, игра по комиксу сделана, как мы узнали. В конце у нас был сложный выбор, кого преследовать. Дровосека. Либо вот этого вышибалу, мы побежали за ним, потому что он нам должен.
И в конце было очень неожиданно, что обезглавили Белоснежку. Вот вообще было неожиданно. Конечно, Белоснежку мы помянем. Telltale's Game представляет. Давайте. Катюш, приветствую. Кукусики, как оно? Шикарно, шикарно. У нас тут новая игрушечка. Попутно готовимся к АБС формату. Поэтому чилим, отдыхаем. Еще раз давайте это пресс-эф за Белоснежку. Полицейский участок после полудня. If you just cooperate and answer the questions, you can go home. Maybe get some sleep. How are you feeling? I know it's been a long night for you. You look like you could use some rest. Мне нужно найти убийцу. I'll be better when I find who did this, which I can't do while sitting in here. Нет, сегодня у нас кофеек. We all want the same thing here, Big B. Молочком. Look, I know what you must be going through. Really, I do. But I could use your cooperation. Так, вы не знаете, кто это сделал. If you did, you wouldn't be sitting here talking to me. You'd be talking to the piece of shit that did this. Well, you stonewalling me like this isn't helping either of us, so why don't you cut the shit and... I'm trying to help you, Bigby. What is it with you cops? Always trying to empathize with people. I know this must be hard for you. Напомним, что здесь как бы обычные менты — это обычные менты, а мы как бы необычный мент. Мы злой страшный серый волк, что в поросятах знает толк, и что пытался сожрать Белоснежку. Your nose is bleeding. Are you okay? You don't look so good. Detective Brannigan? I'm Detective Brannigan. Yeah, I know. I just said that. Is there something? Do you hear that? Так, у нее какие-то галюны. Please. Please. I'm sorry. Just make it stop, please. Как всегда, все начинается непонятно и очень интересно. Ага, это Экобот Крейн. Так, что ты с ней сделал? It's just a memory wipe spell. Very expensive. Заклинание, стирающее память. The whole station will forget the last 24 hours. Бля, просто весь полицейский участок это обезоружен. Прай, приветствую. Да, второй эпизод у нас. Второй эпизод. Блин, вот мы вроде выяснили, да, что по первому эпизоду Экобот Крейн вроде и говнюк, но сейчас он нам помогает. Ну, спасибо, что вытащил меня. Thanks for bailing me out. Certainly. Крейн это запомнил. We found Tweedledee chained up to a post.
that was your doing. Труля-ля и траля-ля, да, наших два вышибалы. Well, I don't know why you detained him. Dee was at the trip trap when Snow was left at the woodlands, so he couldn't possibly be involved in this mayhem. Bluebeard's currently interrogating him. There's two of them, Dee and Dumb. And they've been snooping around every crime scene I've looked at. That doesn't mean they're necessarily involved in the murders. I know what you're thinking, Bigby. It's been one full night and a slice of morning, and I already miss her too. Вот этот, в принципе, всегда во всех продолжениях, прохождениях тебе дают на высшей точке в конце первого эпизода затравочку, чтобы ты ждал, а потом резкий обрыв, и снова начинается все по восходящей. What? You treated her like the fucking maid, and now? You want a shoulder to cry on? You didn't care then, and you don't care now. That is not true. Not true at all. I thought we had some common ground, could discuss this like gentlemen. All right. It's been a shitty couple of days. I know you're trying. Thank you. I don't know why I'm asking you, but did she give any indication as to what she was thinking? When you saw her last, I mean. I don't know why, but I'd like to know that she was, I guess, fine, I suppose. She could come off as callous sometimes, but she wasn't really. She said that she wanted to change things, make it easier for Fables to get help when they need it. I don't know what else to say, Bigby. We have to put an end to this. Окей, мы приехали нам в апартаменты. 2 убийства за 2 дня, все верно. И каждый раз именно к порогу нашего дома подкладывали головы жертв. Роскошные апартаменты. Подвал. That's not a very good answer, is it? Come on, just tell me what В I want to смысле? know. Синяя борода находится у нас прямо в подвале. In theory. Oh, were you planning on using that? I just thought you really liked rubbing your little sword. What the hell do you think you're doing? Hello, Ichabod. Sheriff. Bluebeard. I was just chatting with our new friend. You were supposed to wait for us to Вот это get сейчас back. вообще I told you, неожиданно. if you want to be involved, you will do things my way. No violence. Whatever you say, Ichabod. Hello, Big B. А на его месте мог бы сейчас сидеть, например, дровосек, если бы мы в конце эпизода побежали бы с дровосеком, наверное. Questions, and I was having so much trouble thinking of any good ones. Though I'd settled on, how's your head? You see what I've been dealing with? What are you going to do about this, Bigby? I'm glad you have a sense of humor. I hope that means you're willing to cooperate. Snow White is dead. Look, I didn't kill anyone. And I'm supposed to just believe you. You were with me when it happened, dummy. I still have questions for you, Dee. Sounds like a personal problem. This is ridiculous. Let him work. He's got more experience with these kinds of things. Why were you at Toad's place? Looking for a change of scenery. Thought I might move in. Had to take a look around first, of course. Make Так, sure сюда everything's up давай. to code and whatnot. Опа. Раз. All right, Dee. Let's get to know each Банан, other. приветствуем. Да, в подвале, так сказать, без лишних свидетелей. Так, давай покажем ему сначала фотографию. У нас тут допрос начался. Fuck, Big B. Don't make me look at that. Just put that away. Please. Snow was murdered, Dee. She was important.
to me. If you know who did this, you have to tell me. I don't know what to tell you. You're barking up the wrong tree. I don't know who did it. Just tell me what you Не, really жабы у want to нас the place. есть Look, Bigby, we're другие. not on opposite sides here. My brother and I are trying to get to the bottom of things. Same as you. Your brother. Where was he last night? I can't say. He could have been anywhere. Take your best guess. He didn't do it, if that's what you're thinking. Then where is he? No, I'm not sending you after my brother. Look, I answered your question. Can I get my stuff back now? What did you find on him? Oh, nothing of consequence, really. Давай посмотрим, что у него здесь есть. Деньги, сигарета, бутылка. Так, сигарета. Даже сигара. I'm saving that. Ага. This is really... What's the point Давай of вот this? так вот. Немного разозлим его. Real nice. So where's your brother? Блин, Look, можно было mate, притушить I'd на like самом to деле. help. I would, but I can't tell you where he is. Last time I saw him, we split up. Мы and I заставили went друг to говорить, find хорошо. I don't know where he is now, but he didn't kill anybody. All right, D. What did you want from Faith? Sorry, I can't help you. I'm not saying any more about it. Так, это развязать, это I ударить, should это be leading the говорить. interrogation. Так, We can't have that. так, а что с деньгами? You always carry this much cash? I've got a lot of laundry to do this week. What's it to you? Ну-ка, заберем I'm деньги declaring a себе. tax on uncooperative troublemakers. You taking out a loan? You might not like the interest on that. You'll need to account for that. You can't just... There are procedures to be followed. We'll talk about it later. Ага, What did обязательно. you want from Faith? Sweet girl like her. Sweet? You think that girl was sweet? She was a fucking thief. Fucking sweet. Faith was plenty of things, but that ain't one of them. I mean, you know what she did for a living, right? She stole from you? Not from me. She stole from my boss. Hell, I ain't got nothing worth Так, заставили taking. друг говорить, хорошо. Boss. So let's talk about your boss then. You're gonna get me in trouble, Big B. I can't answer any more of your Он чем-то questions. похож на это, на Джаджа Бинкса из этого самого. Are you Из Звездных войн. Так, вискарик. You just carry this around? always handy that way? Давай предложим ему. Couldn't hurt, I guess. Why don't you just tell me who you're working? Нужно немножечко настроить его на You're свой not a лад. bad guy, despite what Beauty says about you. At least you're not a total Вот. bastard anyway. But I just can't give you that information. There's no way Beauty would associate with a scumbag like you. What's wrong with me? You're telling me I ain't pretty enough? Ну, не перебивать. Yeah, we're real close. I thought this was supposed to be a murder investigation, but you're treating this guy like a fucking house guest, Bluebeard! And not getting any answers from him this way. Snow White is dead. One of us. And you're going to let this ignorant shit walk out of here in one piece. Out of my way. I'll show you how it's done! What the fuck? What do you think you're doing? Teaching him a lesson. Now pay attention. Stop this right now! You enjoying yourself? Immensely. Ну-ка, давай Back пускать off, вперед. Bluebeard. Так, что у нас? Драки. Опа, погнали. Бэч. Так. Сюда его.
No. What's going on down here? Чего? Snow. Шо за херня произошла сейчас только что? Так, а чью голову мы тогда видели? Вопрос. Вот это поворот. Но тем будет интереснее. Единственное непонятно, что мы с самого начала преследовали как бы синюю бороду, да, он был и главным подозреваемым, а теперь мы с ним находимся в подвале и допрашиваем одного из как подозреваем. Эпизод 2. Иллюзия. Этот все так и спит. Ничего не меняется. What the hell was going on down there, Bigby? Abusing a prisoner like that. Я думал, что ты мертва. I thought you were dead, Snow. And that makes it okay? Да, блядь. Прикинь. Это все оправдывает. I hope it was worth your time. Был подозреваемым. Так, и где, черт возьми, ты была? Where the hell have you been all night, Snow? I was working on this case. After a conversation in the taxi last night, I got a call from Мне Toad. позвонил He Жаб. said his son found a body. Нашел сына. We thought it was Faith at the time. Так. Getting her back here wasn't easy. But hopefully we'll find something on her to help us track down the killer. Мне нужно было быть At там. least to figure out who she is. I should have been there, Snow. I tried calling the business office, but there was no answer. I couldn't find you. Мы побежали за вот этим Жарабасом, потому что он нам был должен. Они с братом нас вырубили и отпинали. Snow? What is it? Кто такой Ти-Джей? I'm Непонятно. glad you're not dead. Me too. I just want to get to the bottom of this. I just feel like What is it? I feel responsible in a way. She looked just like me. And maybe that's why she was killed. Тебе надо быть If осторожным. someone wants you dead, at some point they'll realize they missed their target. And they'll come looking for me. We just have to find out who did this. And why she was glamored to look like me. Ну вот сейчас будем That's выяснять. what it is, right? So, what's our next move? Так, ну давайте нужно Maybe затаиться. you should lie low for a while until we figure out what's going on. And what? Sit around the business office twiddling my thumbs, waiting for the big bad wolf to solve all my problems? It's too dangerous out there. Too dangerous? Bigby, I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. I just want you to be careful. I almost lost you once. I'm and- not yours to lose. I'm sorry. I know it's dangerous, but I'm not helpless. I can take care of myself. I've been doing it for centuries. TJ is waiting inside. He was so Вот, freaked out last Ти-Джей, night. да, He давай won't tell us поговорим much. с Ти-Джеем. Even now, he just stops talking altogether after a certain point. He's Посмотрим. pretty shaken up, though, so try not to be too, you know. I can handle the kid. Okay. Так, позже полудня. Администрация. Так, снова у нас есть зеркало, да? Снова TJ's мы over можем there. что-то I don't know if you поговорить. want to talk to him first or after, but let me know when you're ready to see the body. I want to be there.
Buffkin, do you have a second? Of course, Miss Snow. Так, это жаб, хорошо. Давай снова попробуем потереть лампу, мало ли, может кто-то вылезет. Ничего не происходит. Из этого у нас есть только деньги. Здесь мы выйти не можем. Давай смотреть. Так, карта Таро. Карты Таро те же лежат? Новые. Новые карты, ты смотри, хорошо. Давай изучим новые карты. The moon. Usually this is about deception or confusion. But for me, well, who knows? I hope you can find what you're looking for. Так, что ты в этот раз никакие карты не возьмешь? And acids. Maybe this has been harder on him than I thought. Так, что у нас здесь? Духи, парфюм. В прошлый раз мы не досмотрели. Beauty and Beast. Always putting on a show for each other. Seems like not much has changed between me and Woody. Может быть, и надо типа каждый раз сюда приходить. I meant what I said, Snow. Бля, конечно, гномы очень так зловеще выглядят. Так, поросята. Это Вера, да, это мы уже выяснили. Все, да, здесь уже ничего нет. Так, давай с этими поговорим. So, check out anyone who fits that profile. You might start with Bluebeard. Right away, Miss Snow. Are you ready to examine the body now? Так, через минуту. When you're ready. Так, тогда сначала сейчас подойдем к жабу. Поговорим с ним. Чё у них тут? Ти-Джей это его жабенок. Oh, that's enough. Mirror, vanish, cancel! What the hell are you doing? What? I wasn't touching nothing. What's going on? Don't worry, no harm done. What were you doing with the mirror, Toad? I thought maybe I'd catch you on the shitter. I was just having a laugh. We've been waiting there a long time. Опять он что-то скрывает. TJ. It's all right. Are you ready to talk to Mr. Wolf? Так, у нас очередные допросы. Поехали. Допрашиваем пиздюка. It's okay. Так, давай, начни сначала. Just start from the beginning. Go ahead, TJ. I go swimming at night sometimes, in the river. I wasn't doing anything bad. I promise. Of course you weren't. We know you're a good kid, TJ. Just tell me what you saw. I was there, under the big blocks, and I heard noisy feet. And when I hear that, I'm supposed to go underwater and stay real still and quiet. That's right, son. Then I saw the lady. Блядь, начинает плакать. It's okay, son. Careful, Bigby. I wasn't. I know. The lady fell in. But she didn't have her head on. I
I thought she was gonna pull me down too. Cause she had rocks on her feet and she kept Камни falling на down ногах, in the она была уже dark без головы. parts. Cinder blocks tied to her ankles. Is there more, TJ? Is it true? You know when people are lying? I Ну heard так you could они do же that. все нас пугаются. That's why you're the sheriff. Yeah, it's my special power. I always know when people aren't telling me the truth. Is there something else you want to say? Please, don't be mad. What is it, TJ? I didn't stay under the water. What? I know I'm supposed to, but I was scared, and I went to the top again. I couldn't help it. I gave you very specific rules. You have to stay quiet and out of sight or bad things can happen. I told you. Leave him alone, Toad. He's my son. I've set boundaries for a reason. This is a special circumstance. Leave him alone. So you didn't stay underwater. I don't know if anyone saw me, but someone said, "Stop laughing." And then I was scared, and I went under for as long as I could. Wait, you heard someone? Yes. Why didn't you tell us before? Did you see who it was? No. Were those the same words they used? Stop laughing? Try to remember exactly what they said. They said, "Stop laughing at me." Sheriff? Did you hear anything else? No. Bigby, he's frightened. Do you know whose voice it was? I don't know. I'm sorry. After I came up again, there was no one there, and I ran home, that's all. Так, ну окей. I promise. Было темно, он никого не видел, но он I что-то wanna go слышал. home. Ладно, ты можешь Okay. идти. You can go. Отпустим его. Да, давлю бедную жабу. Ну да, надо выяснить. Но он ничего не видел. Thank you, TJ. Ну хотя бы, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Let's get you home. Call us if you remember anything else. Come on, then. Ладно, хотя бы что-то. Хотя бы что-то. У нас есть две обезглавленные жертвы. Ну, получается, одна или полторы. Я даже не знаю как. Стоит ли Белоснежку приравнивать... Так, через минуту. Надо к зеркалу подойти. Да-да-да. Надо подойти к зеркалу, сейчас с ним еще потрещать. Давай, бла-бла-бла. Mirror. Hello, Big B. Nice to see you. Так. Так, ты знал, что Белоснежка была жива? Probably knew Snow was alive the whole time, didn't you? Possibly so, but the moment has passed. You didn't rhyme, and you never asked. But as you know, I'm quite prolific, if you want me to show you someone specific. Так, сейчас посмотрим сказание. Так, покажи мне траля-ля, покажи мне дровосек. Блин, а чё так-то? Окей, давай дровосек. Woodsman and I were fighting. Now I want to know where he's hiding. Он, как всегда, бухает. Well, that's helpful. Так, а Where can I траля-ля? find Tweedledum? That piece of scum. Паршивый говнарь. Но это его брат. Ага, все. Так, здесь мы, получается, все сделали. Надо лещика выписать еще. Кому? Ребенку? Ты шо, бля, охуел, что ли? Леща ребенку. Так, здесь у нас больше ничего нету.
Все, тогда идем смотреть тело. Also, I'd like you to get me some information on this neighborhood watch В program программе that the Mundys «Соседский have. глаз». I believe I already have some pamphlets on file. You want to go look at the body now? Да, погнали. Yeah. Oh my goodness, I almost forgot. Come on. Пошли осматривать. Воспитательный лещик. Ведьмин колодец. Так, что тут вообще есть? Давай осмотрим. Так, давай сначала посмотрим сказание. Для начала достижения. Первая глава. Прямо к властям. Точка кипения. Сколько здесь эпизодов? Также 5 эпизодов. Хорошо. Книга сказаний. Что мы здесь нашли? Давай смотреть. Так, что-то мы пока пропускаем, но пока не стоит. Так, «Милосердие бороды», последняя жена Синебороды. После многочисленных браков, заканчивающихся таинственными исчезновениями, последняя жена Синебороды относилась к нему настороженно. Однажды пришлось ехать по делам, оставив ее одну в поместье. Он дал ей полную свободу перемещения по имению, но взял с нее слово, что она не войдет в чулан в подвале. Она, конечно, нарушила его и обнаружила пропавших жен. Когда Синеборода вернулся, он узнал об этом и должен был убить ее, пока она не раскрыла его ужасный секрет. Она уговорила его разрешить ей помолиться, и он неохотно дал ей сделать это. Этим она выиграла время со своим братьям, которые прибыли и спасли ее от неминуемой гибели, и преступления Синебороды были раскрыты. Волшебное зеркало. Так. Волшебное зеркало разговаривает в основном рифами и требует от остальных того же. А также ему нужно имя человека или название предмета, который хочешь найти. Если следуешь этим правилам, зеркало на несколько мгновений покажет тебе то, что хочешь увидеть. Но не больше. Окей. Ведьмин колодец находится в одной из комнат здания Вудлс, где он используется для окончательного избавления от некоторых вещей. Мертвые сказания передаются ему, как и большинство неисправных преступников. Никто точно не знает, что находится на дне этого колодца и есть ли у него дно вообще. Но это хороший способ обрести последнее пристанище. Окей. Так, давай посмотрим, что здесь есть еще. Один ли здесь колодец? Так, тело. Пойдем смотреть тело. Ну, блядь, ну реально похоже один в один. Ты чё, мать? Как говорится, найдите 5 отличий. Так, и шо мы? I didn't realize I've never seen her Это face странно. before now. This is weird. Yeah. The glamour is so effective, it's Ну, видимо, да, кто-то чар наложил. Как-то just do what you иллюзия. need to do. Дэвид Блейн. Fucking Magic. Давай начнем с головы. Check her mouth. There might be a ribbon in there, like before. Anything? Nothing. Can you close her mouth? Thanks. Кстати, возможно, как вариант посмотрим. Так, что за брошь? That's weird. I don't wear a brooch like that. Maybe it really belonged to her. Not part of the glamour. Looks like something from the homelands. Buffkin, do you recognize these symbols? No, nothing I've seen before. Может, в книжках надо поискать. Looks just like Faith's did. Такой же, как у Веры. But there was nothing in her mouth this time. Do you think it was done by the same person? Hard to tell. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? No. He said he wanted to run more tests.
Чё еще можем? She got your perfume right. How would she know? How do you know what perfume I wear? You can't fool Где this nose. субтитры? Also, I saw the bottle on your desk. Так, Do you see that? Could be a bruise. синяк. Ага, ноги. Очень, кстати, напоминает тело Веры на самом деле. Такое же, типа, в побоях, в синяках. So she fought back? Айс, приветствую, здравствуй. Oh, Maybe she was grabbing something? maybe. Разжать кулак, давай. То What are you doing? Only way to find out. есть, представляете, насколько сильная у трупа хватка, что ты просто вот так вот не разожмешь ему кулак. Jesus, Bigby. What is it? Цветы. Flowers. Yeah. А конкретно, что за цветы? Так, что это? Лепестки сирени. Все же раньше это самое искали, например, пятилистники или трехлистники и их жрали. Да, потому что кто-то вам сказал, что, возможно, ты загадаешь желание, и оно исполнится. У всех такое было? Track marks. She used Mundy drugs? Looks that way. Колоть себе в ноги? Too. I hear they only go for the legs if they've used up the veins in their колоты. arms, or if they're trying to hide the marks. Anyway, Ярослав, приветствую, здравствуй. Her look like Голодный shouldn't it был, be ну что, concealing бывает. things like track marks? That brooch too. Why would it change everything else? Возможно, I've неудачно. never seen one this sloppy. it might be a cheap one, just to get the job done. The witches upstairs know what they're doing, that's why they cost so much. Unless someone is making glamours illegally? It's not technically illegal, miss. It's not encouraged for sure, but there aren't any laws specifically forbidding it. So there's some sort of black market for glamours? One would assume so. I imagine Черный anyone with рынок access по to the proper изготовлению books and чар. training could theoretically produce a glamour. Yet another thing to worry about. Black market or not, it's a pretty good match. Look at that. The buttons aren't exact either. There's an extra one here. Так, подожди, сначала ногу. Видимо, связали ноги, да? She was tied up? They tied cinder blocks to her ankles, so she would sink. Oh. Но опять же, если бы это было то тело, которое упало в реку, о котором говорил мелкий жабенок, то бы тело от воды, наверное, бы взбухло, да? You're right. These buttons are wrong. Если бы его подняли потом со дна обратно. И смысл, да, типа, доставать утопленное тело. Snow, I need to open her coat. Bigby, just let me. Окей, давай ты. Труселя? You still okay? Sorry, that took longer than expected. What have you found out? Я не I закончил. haven't finished yet. Well, get on with it then. We can't waste too much time here. The killer might be preparing another attack as we speak. We should keep going. Утопленник всплывает. Так нет, она же привязана шлакоблоками. Шлакоблок у нее, она же, у нее есть же это. Это как сицилийская мафия работает. Ты берешь тазик, наливаешь туда цемент, ставишь туда подозреваемого и бросаешь на дно Темзы. Все, ты не всплываешь, ты, так сказать, кормишь рыб. Так, давай сначала посмотрим карманы. Вот, такие же духи. What is that? She had the perfume with her. Looks like someone picked it out for her. So, someone gave her instructions.
Так, это что? I've seen things like this before. It's definitely magic. Though witches don't usually craft objects these days. I don't think it's wise to fool around with that. It's some kind of black market magic. Who knows what it could Магия do? с черного We рынка. should have it looked at. Just to make sure it isn't dangerous. Don't you think? You may be right. One way to find out. What? There's something in here. How do we open it? Might want to stand back if you're worried, Crane. I'm gonna try to open it. Something to do with these rings here. Так, так, мы должны сделать вот это. Так, хорошо. Делаем лошадку. Хорошо. А это олень даже. What does that mean? Oh. Есть, открыли. Волосы. Фотография. Самая сицилийская Темза. Так, пучок волос. Такой же синий. It's your hair. Твои волосы. Откуда они? И фотография, получается, да? В общем, обрывок фотографии. Someone must have taken this from my apartment. I noticed it was missing, but I didn't think. This was the last picture I had of Rose and me. А Роза это Sister and I ее don't сестра, talk да. much anymore. А сестра-то у нее рыжая, Who did this, получается? Bigby? She's a troll? You gotta be kidding me. Так, ну-ка, успокойтесь. All right, you can calm down. It's not like you haven't Вот seen она и a магия troll сработала. Who is she? That wasn't there before. Who do you think she is? I don't know many trolls, I'm afraid. Should have left them all back in the homelands. You don't mean that, do you? She looks like Holly. The owner of the trip trap? No, she looks a little... Не, она же была это самое. What is Мы it? труселя еще не It's not осмотрели, Holly, блин. it's her sister Lily. She was reported missing, but I guess it just slipped through the cracks. We have to go Нет, tell не Holly. барменша. Right. Who knows, she might know У something той about барменши this. была Who live in татуха the вот sea. здесь вот, Well, certainly another в районе troll. сиськи. И она была, по-моему, рыжая. We should go. You can't go out there. Why Мы not? же труселя не It's too осмотрели, dangerous. погоди. Someone tried to kill you. Bigby, you can't let her go out there with you. You'd be putting her life at risk. Bigby is not in charge of me. If Snow wants to come with me, I'm not gonna stop her. But We should leave now. You ready? Yeah. Подожди, блядь, мы еще труселя не осмотрели. Рассматривать труселя на тролле, блядь. Вот такое вот занятие, нормально. Так, Барт This whole только thing is капает. complete Рано утром. bullshit, and always has been. I mean, what's his job, really? To keep Нет, shit вот from reaching она the жива. И вот этот мужик, которого мы I don't know отпинали, where they are. You're тоже a bar. жив-здоров. You're supposed to have darts around. And I normally do, but who knows where the fuck they went to after... Здорово, черти, блядь. Не ждали? А мы вернулись. Come on, Holly. I need entertainment. This'll do. Эксперт по труханам. О, да. Так. Так, ну-ка. Holly, you got a minute? Why? Please, Holly. It's important. Miss White. I heard you had kind of a strange morning. It's been kind of a strange morning for everyone, I think. Every time I see this guy, he seems to lose weight. It's amazing. It really is. He loses weight and yet somehow keeps all the muscle. Jack. Wolfie, my dear, how are you? Так, Джек. Who is fucking Jack? Because, you know, we were just talking about you. All of us. At the bar, here. About you.
I just need to talk to Holly. Privately. Alright, just give us a second first. I'm dying to hear about the body that came out of the East River this morning. It was a fable, right? Oh, everyone knows. Tweedledee was just here. You said it looked like Snow White. You sure it wasn't Tweedledum? Well, no, but he seemed pretty sure. Crane. Sorry. Tweedledee said you arrested him for no earthly reason. Kept him locked in the cellar all fucking night. He said you tortured him. Which, I don't know, that seems like a breach of your legislative duties. Может, Джек это один из принцев, которые тоже Find the off button now. What is it with you two? очень похож. Вот особенно из Шрека там был принц тоже такой же, с длинными волосами, у которого мамка была феей. Вот примерно он похож. Сейчас, может, почитаем, сейчас, может, что-нибудь в сказаниях I'm будет. tired is what happened. Tired of what? Of trouble, Jack. I'm sick and tired of trouble. I don't want any more. Both of you, listen. Bigby, look. 2 fables are dead. And shit, Gren's sister... Holly's sister. Holly's sister has been missing for what? A few days now? And we haven't heard word one about it from anyone. Actually, have there been any updates on my sister? Сказать прямо. Your sister's dead. She's the one we found early this morning. Не хотите, чтобы мы говорили наедине, поэтому... Boy, I sure walked into that one. If you say one more fucking thing, just one more thing. Эти ебальник еще раз сломаю, чувак. Тебе, короче, мало было, да, прошлой разборки? God fucking damn it! Of course, the dear princess Snow fucking White is all safe and sound. Where were you when we reported this weeks ago, huh? Where are you when we ever fucking need you? If you'd give 1 ounce of a shit about her, about any of us, she might have been saved. She might have been cared for. She might have been... All right, everyone. Clear out. I ain't leaving her with you. No way. Вот так вот. Holly, get the fuck out of my bar. Вали нахуй из моего I бара. just want... It should have been you. It should have been you, and it wasn't. Ну, понятное дело, что сейчас не самое время, да, ее допрашивать. Но, с другой стороны, а когда еще? We recovered this from her personal effects. I thought you might like to have it. I didn't know she still had this. The copper was from a dwarf mine. It's very rare. Промолчим. And very old. Промолчать иногда тоже полезно. Gren. Yeah? Take off for a bit, would you? Are you sure? Новые записи в книге сказаний. Сейчас прочитаем. Honestly, we didn't talk often. She was lost here in the city. She just got swept away by it. Did she have any friends? Anyone who could tell us what she might have been doing? Why she'd be a target? I don't know about her friends. She hung around where she worked, mostly. She was hooking to pay down debt. Работала проституткой. It ate me up to see her that way. Блядь, представляю, вот, идешь в приват-комнату к проститутке, она такая вся хорошенькая, красивенькая, там, сиськи бантиком, бровки домиком, и тут херак у нее слетают чары аки-макияж, и там вот, оказывается, такой тролль, блядь. Ваши действия.
страшно. Holly, Клуб it's сладкий okay. десерт. If it's too much, we don't have to do this. Pudding and pie, huh? What do you know about the place? It's a real garbage dump. We can just go check it out. We've got a lead. Maybe we can take it from here. Lily. Anything else you can tell us? I don't think so. Like I said, we didn't talk much. That's all right. You've been more than helpful. Is she? Where is she? She's at the business office. She's taken care of. I'm gonna have to go down there and get her. Fuck. Please, we can handle the funeral arrangements. No, it's a kind of... It's a formality with trolls. We burn our dead by sunrise, or... I don't know. Some old world shit will... Ну окей, давай поговорим с Крейном. I'll check with the deputy mayor about that. He'd want to be kept in the loop. This is really important to me. Look, why don't you come down with me to the business office, and we'll see what we can do. Ну так я про что и говорю. Поэтому назначайте первое свидание обязательно где-нибудь в бассейне, либо в аквапарке и так далее. You were good with her. I'm impressed. Really, thanks. It just made everything easier. Так сказать, чтобы увидеть, как говорится, товар лицом. С вас товар, с нас купец. Ну или в сауне. Не, ну сауна это как бы слишком примитивно. Ну, хотя можно, почему бы и нет. Пудинг и пирог. Аля. А переводится как сладкий десерт почему-то. Oh, Sheriff, what a nice surprise. I'm not sure I've seen you here before. You're always welcome, of course. Is it business or pleasure? I'm a friend of Georgie's. Where is he? A friend? You're in luck. He's here. Come on. Я так понимаю, мы идем сейчас в стрип-клуб, сейчас будет тема сисика раскрываться. Мудрый приветствую, здравствуй. Это так. Это детектив по комиксу. Играем за серую пушистую жопу. Главное, чтобы это был не мужской клуб, блядь, судя по постерам. Where we cater to the diverse tastes of the Fable community. Your pleasure is our pleasure. Did you know Lily? She worked here? My lips are sealed. You'd better ask Georgie. Блин, они все говорят, мои уста закрыты. О, тема сисек раскрывается потихоньку. What do you think you're doing? You look like you're trying to take a shit. Who's gonna want that? No one's gonna want that. Милое местечко. You do have a sense of humor. That's good. Good luck. Так, подожди. Первым делом. Достижение. Мы, получается, сестры, да, мы прошли третью главу. И теперь книги сказаний давай почитаем. Для начала вот это. 13-й этаж ведьмы и колдуны Фейблтауна. 13-й этаж здания Вудландс, дом для ведьм и колдунов, обеспечивает защиту Фейблтауна. Они используют свои силы, чтобы надоедливые местные не могли увидеть здешних обитателей. Но у всякой магии есть свой предел, а у каждого заклинания своя цена. 13-й этаж. Вот, кто ты? Храбрый Джек, безобидный обманщик. Джек вечно чего-то хочет добиться, но он не так умен, как сам о себе думает. Его планы разбогатеть быстро привели к обратному, но его решимость никогда не дрогнет. Он считает себя самым важным человеком в Фейблтауне, но все знают его как самого безобидного хитрого засранца. Лили.
Отчужденная сестра. Лили и сестра Холли вместе выросли в родных землях, но их дороги быстро разошлись. Когда они переехали в мир простаков, без цели и лишенной всего, Лили стала проституткой, а теперь она вторая жертва в деле об убийстве. Это типа следующая поделка, не знаю насчет в ходячих мертвецах, но вот пока вот в это играем. Я слышал что-то, да, о ходячих мертвецах, тоже в такой же в рисовке. Эта же рисовка чем-то напоминает Borderlands, но пока играем вот в это. Ну, тролль не тролль, если деньги уже уплачены, что ж поделать. Ну, бля, действительно. Почему бы и нет. Слишком бритый для серой пушистой жопы. Ну, Серега же, когда бороду немножко к барбершоперу ходит, сбривать, он же тоже становится не совсем волосатым, поэтому нормально. Крест тролля, брошь Лили. Крест тролля — амулет, сделанный из стали, которая нам, как многие ошибочно полагают, защищает от троллей. Лили получила его, когда бродила по пустыне в поисках чего-нибудь съестного. Там она повстречала человека, но перед тем, как она съела его, он вытащил крест и прокричал: «Назад, назад, тролль!». После того, как она доела свою закуску, Лили взяла крест из его мертвой руки. После исхода она постоянно носит крест, напоминающий ее о лучших временах. Окей. Соберешься играть в Стражи Галактики. Это вот эти новые, которые Стражи Галактики, да, выходили? Которые все прям кипятком писали? То это, конечно... Нет, я в это играть, конечно, не буду. Не, может быть, конечно, если шейхи придут и скажут, вот тебе миллиарды, да, то сыграй, пожалуйста, то мы обязательно поиграем. Как говорится, если товар уплочен, а так я не собираюсь. Казахский немного смешной язык, в казахском словаре есть слова «ахуал», и он переводится как «ситуация». Чё, ахуэл? Это то же самое, как по-испански сказать «ауэна». Как дела? «Ауэна». Как тебе вот эта еда? «Ауэна». Так, ну у нас что? У нас тема сисек. Подожди. Потихоньку начинаем раскрывать тему сисек. Как говорится, если вам нет 18, вышли со стрима. Новые от Marvel, а это от Tentacles. Тогда не знаю. Так. У меня есть вопросы, блядь. I got a few questions. Imagine my excitement. What do you want then? You here for a little taste? Tell you what, come back after midnight maybe. I can hook you up. Or, knowing you, she's probably not quite your style. You'd prefer someone who can take a bit of a beating. Tell me, do you prefer a stationary target or one that will put up a fight? I'm not here for that. Oh, I'm not here for that. You just stopped in for the chips then? Jesus, Bigby, you're so corny. I love it though. No, seriously, I love it. Короче, давай это на чистоту. Okay, alright, Sheriff. Just fucking with you. Look, I know why you're here. Who told you? Listen, Sheriff. Around here, we can't afford to wait for you and your swanky pals to take an interest. We have to look out for each other. When shit happens... Почему они все боятся кого-то конкретного назвать? In that case, I assume you knew Lily was glamored. Of course she was, you daft git. She was a troll. No, I mean glamored to look like another fable. Yeah? Well, so what? Who gives a toss? People get up to all kinds of things when nobody's watching. You know, it's illegal to impersonate another fable. It's frowned on. It's illegal as long as I don't like it. The 13th floor would never provide a glamour like that. It's strictly black market stuff. Ooh, black market is it? How exciting. This is exactly what I would expect from a thug like you. Storm in, throw around a bunch of accusations, try to scare people. But you've got fuck all to back it up.
And we're all just meant to jump anytime the wolf shows his teeth. He used to be Давай, something, пока you know. включала фотографию. Get that out of my face. This was part of the glamour we found on Lily's body. Take a good look. She was impersonating Snow White. Why? You've got this all wrong. If Lily was doing a special glamour, it wasn't for me. For fuck's sake, I want that kind of eat. Who was she doing it for then? She had clients, Bigby. Maybe one of them was into it. A lot of fucked up people in Fabletown. Like who? Try looking in the mirror. Anyway, now what to do with me. Go on then. Так. Так, выключить магнитофон, блядь. You gonna hit me? Go ahead. That's what you want to do, right? Так, ну-ка, давай. Нахер, блядь. Сюда, блядь. Oh no, fuck. Иди сюда. You! Take your sad fucking face where I can't see it. С грустным Bastard ебаном. fucking shit. You proud of yourself, mate? Proud of your little mess? Fuck's sake. Fuck off, Hans. А у твоего громела... Так. Hold on a minute. Hans, is it? У Ганса ничуть не скучнее ебало. Just cleans up and provides a little muscle when we need it. He's not gonna know anything about the girls and their clients or any of that. No one knows. Don't you get it? It's by design. Discretion is our guarantee, right? And the way we guarantee that is that no one knows anything they don't have to know, including me. I cover my eyes and take my course. Истинный ариец. Story. Why not look it up? What's that? Isn't there a little book with all the stuff about the girls and all that written in You're it? a fucking moron. Show me. There is no book. And as for you, Hans, we need to work on your communication skills and have a fairly good idea where to start. Hey, that's my personal property. Sure, go ahead. Do what comes naturally. Tell me about the book. You haven't got the slightest clue about anything. Hey, now. Я последний раз предупреждаю. Расскажи мне. Cut the crap, Georgie. I want the book Hans is talking about. Hans is confused. Again. Don't even think about it. Ты, блядь, меня вынудил. Do not touch that. You hear me? That's nothing to do with you. There's still time for you to just cough it up. I'm sorry, Sheriff, but there's no handy magic book with everything you want to know jotted down всё, inside. пизда тебе, I sincerely братан. wish there was. Maybe it would get you off me back. О, сейфик, так. Well, what's this? Looks like a floor safe. Open. I wouldn't know. It was here when we moved in. I don't have a key to it. Sheriff, will you come on? Fuck's sake, I've got to open up in a few hours. Пошел нахер, блядь. Встал и открыл быстро, блядь. Oh, was it good for you, Sheriff? Next time I'm gonna have to charge you. Jesus, you're killing me. I'm begging you. I'll pay you. 2 women are dead. Then quit being a bloody idiot. Come on, mate. Leave it. There's nothing there for you. Он вынуждает, блядь. This is a dance club. What the hell am I supposed to do tonight while the girls are on stage? Harmonica, kazoo, whistle a happy tune. Fucking unbelievable. Bloody come on, then. Ну вот, а что сразу мешало тебе достать ключ, блядь, дебил? Bullshit. Protector of Fabletown, my ass. What a load of crap. Блядь, строит из себя какую-то целку, блядь. There's nothing in here that'll tell you anything. But it's a kick to the balls for me and my club, so you can be happy about that.
И деньги давай, блин. Хотя мы можем оставить деньги в качестве залога, у нас вроде есть. So tell me, Georgie, who's this Mr. Smith? Oh dear. I'm afraid it might be a fake name, Bigby. Secrecy is sort of how this all works. Even Ants knows that. What's 207? Room number? I don't fucking know. Millimeters, maybe? Don't bullshit me, Georgie. This is your book. Your girls. I'm not their fucking secretary. I give them a stage, I give them music, I provide an erotic venue to attract and retain clients. But let's be clear on something. The girls make the arrangements with their clients, not me. The girls. They're the ones with the Mr. Smiths and Joneses and Mr. X types. Whatever happens outside the club, that's on them. I log the business, take my cut, and I'm out. Now, I've had quite enough of you and your bullying. Excuse me while I call your superiors to make a complaint. Так, one second. Не, у нас учитель плохое зрение, и она так начинает читать, доходит до сен кандай ахуал, но читает как охуел. Ну, блин. Опять же, это вот детский, подростковый вот этот вот... Мы тоже с этого раньше ржали. Особенно у нас была ситуация на уроке биологии, когда мы проходили тему опорно-двигательный аппарат. И когда препод вышел в лаборантскую что-то там достать, у нас чувак за задней парты, Ванька Ванечек, встал и первую букву у слова опорно стер, а у нас как бы уже была не доска с мелом, а уже маркером рисовали, хотя в принципе не важно, и просто букву О стер, и получился опорно-двигательный аппарат. Мы тоже сидели ржали, как дураки. Потому что, что, блядь, дети, а это какой класс? 9-й, по-моему. Или 10-й, по-моему, 10-й был. Yeah, that's right. Тоже сидели, ржали, как не в себя с таких словечек. Так, что тут? Губные помады, блеск для губ. Ничего интересного. Так, что еще здесь есть? Лили, пустая. Так, тут что? Пейт. Так, что тут есть? Это вскрыто. Замок сломан, да. Тоже вскрыто. Broken open, but there isn't even a lock. Так, что здесь? Фотография, записывай. Faith, thanks for covering for me tonight. Let's talk before you go over to the apartment. Lily. Looks like they both saw one of Lily's clients. Так, это мы можем выйти. Что у нас здесь? Excuse me. I heard you out there. I don't remember ever seeing you here before. Ну, теперь я здесь. I'm here now. Yes. You're trying to place me. They used to call me the Little Mermaid. Русалочка? Once upon a time. Так. Так, и что, твои ноги под шарами? Have legs. Had a glamour? No, they're real. Do you like them? They cost me a lot. Вот так вот. Русалочка стала это My name самое. is Nerissa. Nerissa. Well, Nerissa, I've got some questions. Of course Да, you do. малолетние I don't have дебилы. answers. Ну а что You'll have поделать? to find those yourself. Раньше были малолетние дебилы, скоро будем старыми дебилами. I need to know about one of Нормально. Lily's clients. Как говорится, постоянство, Calling himself признак Mr. мастерства. Smith, apparently. И признак Can't talk стабильности. about work. This is a Чего murder ничего case. нельзя говорить о работе-то, блядь? can't. У нас тут люди дохнут, проститутки These умирают, lips are скоро sealed. танцевать некому будет. Discretion is our guarantee. А вы херней страдаете. It's how things work here. By design. I don't give a damn about your guarantee. I need you to cooperate.
This is what I need to know about. Lily's last entry. Who's Mr. Smith? Where's room 207? I have to know. These lips. Мои уста запечатаны, блядь. Sheriff Wolf, would you like to make an appointment with me? Так, а что ты предлагаешь? What exactly are you suggesting? We could make all the usual arrangements, the usual place. Ладно. Okay. Типа, поговорить наедине, да? Либо она нам стриптиз танцует, да? Либо она... I need 150. It's not good to be short. $150. А у нас есть? Ну, давай заплатим. Сколько? А сколько у меня есть? $5. Что там он ей дал? 20-ку. Это не похоже на $150. А, ну он гей. Она типа долги свои отдала перед начальством. Ну окей. Ключ 204. Not 207? You'll think of something. Мы что-нибудь придумаем. Отель объятия. This is where they met. Enjoy your stay. I hope you find what you're looking for. Надеюсь, ты найдешь, что ищешь. Блин, прискорбно видеть, что русалочки становятся проститутками и так далее. Как говорится, в реальном мире все происходит не так, как хочется. Все сказочные персонажи вынуждены сводить концы с концами. Отель объятия. Поздно вечером. Нет общественных туалетов. Окей. Улыбнись. Тебя снимает камера. Так, ну чё, давай сначала Соса-соло. От этого дерьма можно сдохнуть. Так. Чё по телефону? Звоните. Стоит починить его. Так, $35, стандартный, 53. Я себе, там ценники. Так, что-то еще тут есть. Так, это пойти наверх. Нет возврата. Ну давай. Want it by the hour or for the whole night? О, здорово. I work Здорово, here, мать, okay? а ты что тут делаешь, I work блядь? the front desk. It's to help pay rent. So now Чтобы you платить know. за квартиру. I know I should have told somebody, but Beast would lose his mind if you knew. Так, ты Beast должна. is a proud man, Bigby. He wants to do Старается right by опекать me, меня. and he just couldn't handle it if he knew I had to do this so we don't get evicted. You should really tell Beast. He's worried about you. I will. I just need to in my own time. By the way, thanks for covering for me. So, what are you doing here? Oh, you have a key. Someone else was murdered last night. I heard. The victim was someone who worked at the Pudding and Pie. Lily. She, come around here ever? Oh, yes, the troll. I Так. did see her. Ну то, что мы ее прикрыли, we она never теперь really нам должна, spoke, наверное, but хоть что-то she рассказать. came off a tad intimidating. Ник, приветствую. Рахмет. Так, давай, ты Ever see была с Lily with кем-нибудь? someone here? Maybe on a job.
sometimes, but nobody I've recognized. I haven't worked here that long, though. How about a room register? Or someone named Mr. Smith? That's all we get here, Smiths, Jones, or Johnsons. I think the last ones are jokes. Так. Давай сначала вот так. Ever meet a girl named Faith? Or just maybe hear that name? I might have. I don't know. By the end of the night, it's kind of a blur with all the names. Tara, Brandy, Amber, Heather. Sorry. Так. Что по поводу I talked to Ля-Ля? Tweedledee earlier today. He mentioned you in passing. Do you know him? Or his brother? I took out a loan for back pay. It was like our third notice. And ever since then, those annoying freaks have been pestering me for the money, plus interest. Why take out a loan from those two? It was from the crooked man. Beauty. You don't know how desperate I was, Bigby. I had nowhere else to go. Look, if this ever happens again, come see me or Snow first, alright? Артём, приветствую. I tried. Так, господа, там проверьте, пожалуйста, что-то народ приходит, здоровается, лайков не прибавляется. Там проверьте, прожали ли вы, не прожали. Have you seen Snow White? Будьте добры, так сказать. Про проезд иногда оплачивайте. You know, it's funny. I did see someone who I thought looked a lot like her, but she didn't say anything when she saw me, even though she knew that I saw her. I just assumed it wasn't Snow and went about my business. Thanks. Wait. It'll be better if anyone sees you that they at least see you with me, so they know that I didn't let you just wander around by yourself. Ну окей. 5 minutes, please. We'll see, Beauty. Just be ready to act like I'm trying to kick you out. That won't be hard. Ну, погнали смотреть. Комната 204. Listen, Bigby. I assume you'll be filing some kind of an official report or something. Which is fine, it's just that I was wondering if I need to be in it. Do you have to mention my name? I mean, it's not like Beast would ever see your report. It's just, well, Так, you never know. Ты хочешь, чтобы я соврал? Asking me to lie. Not lie, just not include my name. Just say you talk to the clerk or something. You'll do what you have to. I just want you to know that that would help me. Well, here we are. Which one was it? Так, подожди. У нас есть очень много, кстати, комнат. Давай сначала подслушаем. Так уж и быть. А можно еще подсмотреть в дверной глазок? А, нет. Ладно, у нас что? У нас, давай, комната... Давай, сначала 204. СВЧ стримера питается лайками. Все верно, все верно. Как и любое другое СВЧ. В смысле, в таких местах не нужны столы? Конечно, нужны столы. Ты чё, блин? Без этого никуда. You get health inspectors through here very often? I don't know. What do you think? Finding what you're looking for? I wasn't expecting much in here. But isn't this why you're here? Why you have the key? No, the key was just to be sure I found the right hotel. This isn't the room Lily was using. Oh. Так, получается, здесь это не наша комната. Нам нужно искать 207. Ну, нам нужно определенно в 207. No, the room they met in was 207. Подсмотреть за тролль. Ну-ка, подожди. Открыть. You have keys to these rooms? I thought you had a key. Not to this one. Hold on, Bigby. I can't just let you go into any room you want. I mean, what if someone's in there? You can't just go barging in. Пожалуйста. Please. Fine. Давай. Hey, what the fuck?
А чё не показали-то, блядь? Я представляю, там жахаются просто два тролля, блядь. Просто такие души такие маслянистые, жирные. Хорошо, я буду осторожен. Да ладно, блядь. Красавица это. Не... Так. Что у нас тут? Номер 206. Тихо. Можем ли мы посмотреть? Это просто мы смотрим на номер. Так. This one. I really don't think I should. Блять, мать, просто открывай. Как коричневый текст намекает, что там ротоводы. Что, ничего? See anything? Nope. Nope. This one next. I really don't think I should. Мать, просто открывай. Ну, здесь вряд ли мы что-то найдем. Просто как обычные комнаты. Satisfied? Yep. Yep. Is this going to take a lot longer? Remember, you're not even supposed to be up here. Давай, все, ластецкая. Ластецкая комната. А получается, здесь не так много постояльцев, да? То есть трахаются всего лишь в одной комнате. 207. Open this one. Well, that's weird. This key is supposed to open every room in the building, but it's not working. Beauty! Ah, shit. Beast? Big B? How could you do this to me? Главное, а ты-то здесь что делаешь, блин? How could you do this? We've been together through everything. I took care of you. I love... It's not what you think. Please. You're cheating on me! With him? No, Beast. I promise I'm not. I'm helping him. That's all. I'll bet! I'm sure you help each other just great! I know what this place is! Я веду расследование. Murder investigation. She's helping me. Stop lying to me! What the fuck is wrong with you? Ну, получается, сейчас будем лицо ломать. Beast, listen to me. There's nothing going on. I'm not. Hey! Bastard! I guess I finally see you for who you are! Stop! Stop it! I knew you were sneaking around! Listen to your wife. Just calm down and... Beast! Ну все, понеслась. What the hell do you think you're doing? You aren't even listening to me! She's my wife, Bigby! Сюда его на лопатки кладем. Так. Ща разнесем эту богомерзкое заведение. Leave him be! This is my fault! В смысле? Я ж уклонился. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Бля, ему просто гарпун провел. Bigby, no! Don't hurt him! You ruined everything! Я не портил. She's my fucking... Сюда его. Shit, Bigby. Блин, он ему выколол глаза, алло, он ему прям сделал вот это вот. What is this?
Bigby. Look what you did to the door! You can't just act like this whenever Stand you... back. You don't want to see this. Ну вот они, кстати, сирень. Здесь, видимо, лежало тело. Рога у него, согласен. Beauty, stay in the Рога у него прям реально уже на лбу. То есть он даже не скрывает. Oh my god. Don't touch anything. Is this... Lily met her client here, Mr. Smith, whoever he is. And then... Must have happened right here. Jesus. Last night? Yeah? I was on shift last night. On shift? Beauty, what? I'm not a prostitute, you idiot. I work the front desk. Was anyone acting suspicious? Maybe moving a heavy piece of luggage, or he got the body out of here somehow. Jesus Christ! No, I didn't see anything like that. It just seemed like a totally normal night. How is that even possible? There's so much blood. Go lock the front door. Keep people out of the hallway. I need you to be sure no one comes in here. This is a crime scene, okay? But... Just do what he says. I'll explain later, okay? Ну вот он вроде, да, вот как бы, он ее любит, но при этом чуть что сразу ты мне изменяла и прочее говно. That's exactly what I'm about to try to find out. Вроде порядочный муж, а вроде ведет себя как говно. Can't believe this. Do all the rooms have these same clocks with a built-in cassette player? I think so, yes. Так, давай, цветочки сравниваем. Where'd you get that? Lily had it in her hand, in case there was any doubt over who died here. Не, ну, глаза-то у него это не выросли, они у него типа залились злобой. What is that? It's a book about Snow White. Or Белоснежку. about the Monday version of her story, anyway. Так, beautiful, здесь ничего нет. The whole book is about her? Yeah. Так, съешь яблочко, узнаешь. Why is she in a glass coffin? This is the part where she's in a deep sleep, but they think she's dead. What's it mean? Why mark the page where she's sleeping? Кровать похожа на гроб. I think he made up the bed to match the coffin in the picture. Flowers, too. He'd have had Lily lie down just like this. You mean just before? In the story, that's when someone comes to kiss her. That's our Mr. Smith. This is creepy. The coffin and the weird fixation on snow. What the hell is wrong with this guy? Так, подожди, что-то еще мы здесь можем найти? Здесь ничего не подмечается, значит, отсюда мы выходим. Так, это у нас что? God. Сигарета. It's a huff and puff. I thought you were the only one who smoked that crap brand. Apparently not. Очевидно, нет. Что еще? He brought wine. Classy. Так, это у нас спички. Нет, это кассета. For my arrival. Так, кассета, подожди, прежде чем кассета. Так, это у нас гардероб. Someone's been rough with this dress. It's torn. Oh no, she must have been wearing it. He killed her and then he took it back off? No, there's no blood on it. It must have been torn some other time. What are you thinking? Ну, вот это как косплей. Так, похоже, возможно, он трансвестит, но любит делать грубо. Ну, похоже, это на костюм Белоснежки. This is the same dress as the one in the book about snow. I think Smith was dressing Lily up in it to recreate the snow from the book. You're right. It's the same dress. It fits. He's acting out scenes from the Сценку из книги. Poor girl. She couldn't have known. She probably just needed the money. She could have been anyone. How did she wind up here? I mean, not exactly here, but just how does a person... We can't know the answer to that. Every situation is different. Yeah.
Так, что тут еще есть? She must have been so scared. Так, подожди, сначала... так, вот это. Do you smell something? Яблоко, да, типа отравленное. Just apple. Oh no, there's more? What? What now? Делает его голодным. It's got a single bite taken out of it, like in Snow's story. Oh no, do you think it was poisoned? It wasn't. I'd have smelled that. I think it's just a prop. It's here because they were acting out the scene in the book. Of course. That makes perfect sense. He's just acting out another part of the book. God, I can see the whole picture now. It all goes together like you said. This creep put that girl in a Snow White dress and recreated the whole story from the book with the apple and the deep sleep and everything. You're a better detective than I thought you'd be. Ты лучше сыщешь, чем я думал. So he Спасибо. planned it all out. He had all the details noted down. Only then, when it Только comes что это time нам to дает, что они throw away разыгрывали crap. здесь сценку из книги. I hope Типа you're эта just сценка about through. помогла наложить I don't чары really wanna stay на here any longer. тролля, чтобы она превратилась в итоге в Белоснежку. Если только так. Ага. Are those pictures of the dead girl? Not all of them. How do you know? I'm in this one. It was taken last winter. Oh no. Bigby. This kind of stalking, it doesn't just stop by itself. Trust me, I know about this firsthand. He'll keep trying to get closer and closer. His stand-in for Snow is gone now, so... The next step closer. What is it? It's... Crane. Ва. Ва. Ах он ублюдок, мать твою, иди сюда. Вот это да. В следующем эпизоде. Окей. He could be after you now. Good. I am dying to get my hands on that disgusting weasel. Так, ну, наверное, будем в следующей серии, наверное, еще зеркало собирать, чтобы он нам давал ответ. Obviously, there will have to be some changes. Hello, Bigby. Take care of it, Bigby, or I'll take care of it for you. Бать, у нас тут назревают какие-то прям... Is that you? Прям назревают прям разборки. Старый пердун. Игоряш, здрасте. Так, how did you respond to Crane about Show's death? Типа вы 12 игроков... опять же, мой English is very perfect. Типа мы 62% типа игроков начали вести беседу или типа разговорили. Вы почти 92%. Ага. Вы 30 игроков типа ударили Джорджа. Вы и 13 человек игроков ударили чудовище второй раз. Окей. Но это, в принципе, ни на что не повлияло.
Ну, получается, ну мы предыдущий эпизод мы тоже прошли за 2 часа. Этот за 1:40. Сейчас мы еще почитаем эти самые. Почитаем книгу сказаний. Посмотрим, что там по достижениям, что мы не получили. Не, конечно, пока прикольно. Я думаю, скорее всего, мы пройдем игру еще раз. Но, наверное, за один заход. То есть не будем разбивать на все серии. Мы, наверное, за один раз пройдем все 5 эпизодов. Но будем выбирать другие повествования. Но это будет, наверное, точно уже после глобальной карты. Потому что тут мы будем сидеть, получается, 5 эпизодов по 2 часа каждый. Примерно около 9. Да, получается, 5 эпизодов каждый. Если по 2 часа, то будет один большой стримчанский на всю игру. Будем стараться проходить на другие какие-то концовки. Посмотрим, что из этого можно будет сделать. Блин, игрушка на самом деле прикольная. Мне нравится. Она, как казалось бы, да, она такая простенькая. Единственное, вот в чем минус, это ты, ну, должен очень быстро делать выборы. Потому что местами тебе не хватает времени. Даже не то, что осознать, какой выбор тебе нужен, а даже прочитать, допустим, все 4 варианта ответа. Это, конечно, жестко. Блин, ну опять же, вот хочется прям теперь прочитать весь вот этот комикс, по которому, типа, сделана игруха. Так, пусть они плачут. Могу я получить новое полотенце. Проявить уважение к мертвым. Блин, вот это вот непонятно. Типа, ученик библиотекаря, разблокируйте все записи книги сказаний в эпизоде 2. А, в книге сказаний. Подожди, книга-то сказаний, это видимо, при втором. И то же самое в первом у нас, да? Книги сказаний. Да, это нужно второй раз будет проходить. Здесь вот мы что-то... Прояви уважение к мертвым. А есть вот еще вот это. Типа вторая концовка, да? Нет, это не вторая концовка. Это просто все разблокировать. Потому что в книге сказаний у нас еще... Вот здесь вот что-то не разблокировано. И в самом начале что-то. Но это, видимо, из того, что вот это взаимозаменяемое. Типа, за кем мы погнались. Если здесь мы погонимся за дровосеком, то здесь, наверное, будет у нас сидеть, естественно, дровосек в этом самом. А здесь мы, типа, открыли все в конце. Окей, да, давай смотреть. Джорджи Порджи. Сутенер. Джорджи владеет стрип-клубом «Сладкий десерт», в котором исполняет различные запретные желания граждан Фейблтауна. Он испробовал все возможные удовольствия, но ничто не смогло ему надолго удовлетворить. Ему нравится управлять людьми, он гордится своим ночным клубом и не любит, когда кто-то лезет в его дела. Окей. Вот опять же, это аналог типа какого персонажа. Если здесь все основано на каких-то персонажах из сказок, то типа это аналог кого? Умный Ганс, вышибала, уборщик, всеискусник. Умный Ганс именно такое, как о нем говорят. Однако он часто неправильно понимает указания и из-за этого вредит себе или ведет себя странно. Прямо как его известное сказание. Он кинул глаза овцы в свою жену. Неудивительно, что она ушла от него. Теперь Ганс работает вышибалой в клубе Джорджи. Он надеется однажды выступить на сцене, но сейчас он занимается уборкой и следит, чтобы посетители не распускали руки. Но он подкачанный, в принципе, да, такой мужской стрип-клуб. По нему прям вот его бы взял с руками, наверное, и ногами. Нериса, русалочка. Но история Нерисы никогда не было счастливого конца. Ее знают как русалочку, молодую девушку, которая обменяла свой хвост на пару ног, чтобы завладеть сердцем принца. А когда он вместе с ней женился
вместо нее женился на принцессе, Нериса осталась с разбитым сердцем. Она отправилась в мир простаков, надеясь на лучшую жизнь. И теперь она танцует в клубе «Сладкий десерт», но каждый шаг она чувствует так, будто идет по битому стеклу. Она держится в стороне, но ей нравится быть в компании других танцовщиц. Как-то вот так. Что ж, у нас получается будет что там, третий эпизод. Скрюченная тропа. Ну а здесь, как всегда, нам открылись эпизодики, которые можно будет переиграть. Как-то так. Ну что, господа, надеюсь, вам понравилось. Я-то вот точно кайфую с этой игры, блин. Она, казалось бы, реально вот такая простенькая, что-то ходишь, что-то пытаешься исследовать, разнюхивать, играешь за детектива. Но, блин, сюжет пока что держит в напряжении. Как всегда, тебя в конце оставляют вот эту вот затравочку на следующий эпизод, что вот, казалось бы, у тебя есть какой-то, блядь, подозреваемый, который за тобой следит в роли Экобота Крейна. И теперь мы, видимо, будем его преследовать, ломать ему лицо, допрашивать его. Но пока вот неизвестно, какую роль здесь исполняет этот самый Синяя Борода, потому что, казалось бы, он один из главных, да, подозреваемых. Мы вот здесь же в бонусах видели, да, читали про него. Где он? Вот. То, что он типа богатый негодяй, да, и сегодня мы тоже про него читали, что у него в подвале были отрезаны вот эти головы девушек, да, и вот это вот все. Но при этом мы с ним как бы пытались допрашивать одного из братьев, и вот это вот, конечно, пока непонятно. А возможно, у них там есть целая преступная организация, преступная группировка, которую мы попытаемся раскрыть в следующих эпизодах. Вы, 13,2 игроков, маньячилос, сходите в психушку. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Как говорится, туда нам всем и дорога. Синяя Борода отсидел свое, да ни хера подобного. В общем, сейчас мы сделаем перерыв. Вечером у нас ожидаются у нас наконец-то испанцы, да. Соберемся сегодня, покекаем. Примерно это в 7-8 по МСК. Пока я схожу, мы покекаем в чем формате, покатаем с кланом. Если скажут, давай запускай, может быть, запущу. Сегодня вроде Хуан, как говорится, это... Если разрешат, Хуан постримит. А так, ждем вечера. Так сказать, втроем пойдем играть в пиратиков. С Серегой и с Лехой. В Тунчиках есть тестовый сервер, будешь ерундой страдать. Ты про этот? Про 1.16 обновление? Нет, я такой херню не занимаюсь. Максимум, что мы можем сделать, это на тест песочницы зайти, там потестить ребаланс арты, фугасов и прочего говна. На тестовый сервер я не захожу. Там, Фрай, чтобы поучаствовать в аукционе, недостаточно. Ты читал, что они там сделали, как они переработали систему? Там, чтобы участвовать в аукционе, тебе теперь недостаточно 5 боев скатать. Теперь тебе надо сделать пропуск. А для этого нужно откатать удачно хотя бы там, я не знаю, боев 15-20. Чтобы добыть ресурсы и скрафтить себе допуск на аукцион. То есть там теперь не все так просто. То есть даже если есть папашки, у которых, да, которые кичатся в комментариях: «Эля, да у меня 200 тысяч бонов, блядь, да я уже в крутом клане, меня там паровозят», я поставлю, нихуя подобного. Теперь ты там должен как минимум откатать пару зачетных боев, там, причем в этом розыгрыше, по-моему, не будет каких-то x5 боев, которые тебя бустят. Теперь ты реально должен как минимум покатать какой-то, как минимум, ну, дней 5, неделю из 2 ты точно должен отпахать, так сказать,
чтобы тебя допустили. За 2 недели, думаю, откатаю. В принципе, там допуск не такой уж прям и жесткий, да, но вот с точки зрения там что-то двигатель, 8 метизов надо, там еще какую-то лупку скрафтить. В общем, не суть. Главное, чтобы найти и откатать. Кстати, что там с этой самой? Ты пока, получается, прокачиваешь эту самую, да? Типа технику, чтобы дальше делать прогрессию по этому. По рефералке, да? У нас, я так понимаю, 2 роты, но я нахожусь во второй, которая типа чуть-чуть похуже. Или намного хуже. По идее, у нас там, ну, по крайней мере, в ТСке, вот где мы сидим, там есть 2 роты. И я нахожусь во второй, которая типа хуже. Но единственное, что я могу сказать, я там вчера в ней видел Флабера. Если вы знаете, кто это такой, поставьте плюс в чат. Да, сам Флабер, сам полевик Корма 2, блядь, был в той ТСке, и я его видел. Бывает же такое, блядь. Казалось бы, можно было бы туда ворваться, его попытаться разъебать и съебаться, но нет. Но вроде как полный. Вроде как полный. Но опять же, там нужна техника, блядь, очень. Меня-то туда, да, еле с натягом взяли. Там, по идее, нужны 9-7. А я там сижу, катаю на 140-ке. Это, конечно, такое. И иногда, очень редко на CS-ке. Там, если на рудниках надо горку занять, то берем CS-ки. Поэтому как-то так. То есть техника там нужна. И желательно с прокачанной половой модернизацией, которой у меня нету. Поэтому такое себе. Можно еще, кстати, будет потом вот на этот, ну-ка, на сайт зайти, что он тут. Ага. Страница, даже страница не найдена, ничего себе. Я понял. Окей. Ладно, короче, будем, получается, заканчивать. Еще раз всем спасибо, кто был. За лайки, за дизлайки, за просмотры. Не забывайте на канал подписываться, на соцсеточки. Еще раз проверьте, блядь. Прожит ли лайк. Так сказать, потешьте СВЧ стримера. И увидимся с вами вечером. Будут вечером пираты. Опять же, повторюсь, если позволят и скажут, иди, блядь, стримя. Сегодня вроде на 8 должны будем делать вылазки. Если скажут, давай подрубай. Может быть, подрубим. Опять же, во сколько не знаю. Возможно, будет все неожиданно и сумбурно. В общем, как-то так. Поэтому не прощаюсь. Вечером увидимся. Испанский народ вынужден откланяться. Давайте.